continue to be deprived of their fundamental freedoms, their right to liberty, health, education, and food. They continue to face restrictions on their freedom of expression, freedom of assembly, and freedom of religion. In the last few days, the Indian occupation forces have martyred 4 Kashmiris: 22-year-old Umar Subhan, 62-year-old Ghulam Nabi, Shabir Ahmed Malik, and Amir Ahmed Dar in Sopur, Srinagar, and Shopian areas. We strongly condemn the continued gross human rights violations, killing, the use of brute force, the arrest of young men and women, and Kashmiri leaders, as well as all attempts to bring about demographic changes in the Indian-occupied Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir is an internationally disputed territory which has been reaffirmed repeatedly by the UN Security Council, the UN Secretary General, and most recently, the OIC Special Envoy on Jammu and Kashmir, who during his visit to Pakistan recently reaffirmed the international dispute status of Jammu and Kashmir and the commitment of the OIC to the Kashmir cause. I would also like to share with you that the large-scale targeted violence against Muslims that took place in New Delhi in the backdrop of highly communal statements against Muslims by BJP leaders has been a matter of grave concern for Pakistan and is highly condemnable. According to reports, the death toll has reached 53 and hundreds are injured, mostly Muslims. Equally condemnable is the desecration and vandalization of places of worship. According to news reports, at least 14 mosques and 1 dargah were burnt down by Hindutva vigilantes within a span of 3 to 4 days. There is clear evidence that these sacred places were deliberately rampaged while copies of the Holy Quran were desecrated. Local police and law enforcement officials in New Delhi were either silent spectators or active collaborators. This is a criminal behavior deserving of unreserved censure. The most appalling fact is the stony silence of the BJP leadership. Not a single word of condemnation or apology has thus far been uttered by any BJP leader or senior government functionary over the tragic loss of lives, desecration of holy places, or widespread damage to property. Nothing could be more reprehensible. Internationally, we have seen several expressions of concern, including from the UN Secretary General and the UN High Commissioner for Human Rights. World leaders, including the President of Turkey, the Supreme Leader of Iran, have made statements of condemnation. Prime Minister of Pakistan has clearly shared Pakistan's perspective and our expectations from the international community. We expect the international community, including the UN, the OIC, and all the relevant human rights organizations, to take practical steps to stop the Indian government from pursuing discriminatory and anti-minority policies and provide protection to the minorities, particularly Muslims, and their places of worship and their properties. Thank you. I'll take some questions now. Zahid Malik साहब, आपसे शुरू करें. I don't have anything to write. Ma'am, अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है कोरोना वायरस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पाकिस्तान को काफ़ी जगह पे रेस्ट्रिक्ट किया गया है, कतर समेत बाकी दुनिया खुदा न खास्ता कोई डेथ नहीं है, तो हमारे शहरियों के ऊपर क्यों इतनी ज़्यादा पाबंदी है? जी अदील, go on. जी अदील साहब. थैंक यू मैम. मैम, पाकिस्तान ने अभी तक अपनी कोई ट्रैवल एडवाइजरी क्यों नहीं जारी की? कई ममालिक ने अगरचे ताख़ीर से की, लेकिन ज़्यादातर अब ख़ास तौर पे यूरोपीय ममालिक ने और अमेरिका ने भी ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है. तो पाकिस्तान ये कोरोना वायरस से बचाव के लिए, क्योंकि जो अब ये यूरोप में बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, तो यूरोप के साथ अभी भी बराह रास्त ना से ही इनडायरेक्ट फ़्लाइट्स के ज़रिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो ट्रैवल एडवाइजरीज़ की क्या इस वक्त सिचुएशन है?
जी नवीद. میم محمد اصغر جو پاسپورٹ کلیکٹر ہے اور کابل جو پاکستانی ایمبیسی ہے وہاں پر کام کر رہا تھا اور اسے کرونا وائرس ہوا ہے اور ویزا سیکشن بھی بند کر دیا گیا ہے. اور محمد اصغر کو میرے خیال سے یہ ہے کہ ہماری اطلاعات کے مطابق فارن آفس کی انسٹرکشنز پہ پاکستان شفٹ کر دیا گیا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے تورخم بارڈر پر اس پہ ہم نے ان کا فارم دیکھا ہے. اور کیا انہیں اسلام آباد بھی شفٹ کیا جا رہا ہے ایمبولینس کے ذریعے کوارنٹائن میں؟ تو کچھ آپ اس کے اوپر کامنٹ کریں گی. اور کیا صورتحال ہے اس وقت جو ہماری ایمبیسی ہے, پوری ایمبیسی بند ہے یا صرف ویزا سیکشن ہے ڈس انفیکشن کے لیے؟ تھینک یو. اوکے, سپلیمنٹری جی ذوالقرنین. میم یہ آج کی رپورٹ ہے کہ سعودی عرب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 72 گھنٹوں کے اندر اندر جو پاکستانی ہیں یا دیگر ممالک کے لوگ ہیں وہ سعودی عرب میں واپس پہنچ جائیں. اس کے بعد جو ہے غیر معینہ مدت کے لیے ویزا سیکشن بند کیا جا رہا ہے. ایسی کوئی اطلاعات آفیشلی آپ تک پہنچی ہے؟ جی اوکے. آن کرونا وائرس, جیسے آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک وائرس جو پہلے ووہان شہر سے شروع ہوا اور اب دنیا کے کئی ممالک میں اور کئی شہروں میں پھیل چکا ہے. اٹلی میں, یورپ کے دیگر ممالک میں, امریکہ میں کیسز جو ہیں 100 سے زائد ممالک میں پائے گئے ہیں. اس سلسلے میں ہر ملک اپنی شہریوں کی اور اپنے جو وہاں پہ ریزیڈنٹس ہیں دوسرے ممالک کے بھی, ان کی حفاظت کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں جو ان کا ایک نیشنل رسپانسبلٹی ہے. اور وہ اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے جو بھی میجرز ان کے خیال میں بہتر ہوں گے اس وبائی مرض کی روک تھام کے لیے اور تمام وہاں پہ جو بسنے والے لوگ ہیں ان کی حفاظت کے لیے جو قدم وہ اٹھائیں, وہ ان کا ایک نیشنل رسپانسبلٹی ہے جو وہ پوری کر رہے ہیں, چاہے اٹلی ہو چاہے کوئی اور ملک ہو. پاکستان میں بھی اس کے بارے میں تمام اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. حکومت جو ہے وہ پوری طور سے اس معاملے کے اوپر نہ صرف نظر رکھے ہوئے ہے بلکہ جو بھی اقدامات حفاظتی ایئرپورٹس پہ, بارڈرز پہ اور ہسپتالوں میں لیے جا سکتے ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں تاکہ تمام پاکستانیوں کی حفاظت کی جا سکے اور اس مرض کی پریونشن اور کنٹرول کیا جا سکے. جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہرات میں بھی کونسولر سیکشن 15 دن کے لیے بند کیا گیا ہے ایڈمنسٹریٹو وجوہ کی وجہ سے. کابل میں بھی کچھ دنوں کے لیے, 2-3 دنوں کے لیے ایڈمنسٹریٹو ریزنز کی وجہ سے صرف کونسولر سیکشن جو ہے اس وقت بند کیا گیا ہے. سعودی عربیہ کی جو لیٹسٹ رپورٹ ہے منسٹری آف انٹیریئر کی, وہ ہماری نظر سے بھی گزری ہے اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میری بھی سفیر پاکستان سے ریاض میں بات ہوئی ہے. وہ انٹیریئر منسٹری جو سعودی عربیہ کی ہے ان کے ساتھ یہ معاملات جو ہیں تمام پاکستانی شہریوں کے یا اقامہ ہولڈرز کے حوالے سے وہ اٹھائیں گے اور آگے کا لاہ عمل جو ہوگا وہ بتائیں گے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ تمام ممالک دنیا کے جو بھی حفاظتی اقدام ہیں شہریوں کی حفاظت کے لیے اور ٹریول کے لیے وہ اٹھا رہے ہیں اور اسی سلسلے کی یہ ایک اور کڑی ہے. جی, کین آئی ہیو سم تھنگ ایلس؟ جی, ہماری اطلاعات کے مطابق انہیں کرونا وائرس کی کنفرمیشن نہیں ہے. سو دس از اسپیکولیشن اور ہم اوائڈ کرتے ہیں کہ اسپیکولیشن ایسے معاملات میں نہ ہو. جیسے میں نے کہا حکومت پاکستان جو ہے وہ تمام نہ صرف ان معاملات پہ نظر رکھے ہوئے ہے لیکن جو بھی قدم اٹھانا ہوگا حفاظت کے لیے وہ اٹھائیں گے. تمام حفاظتی اقدام جس میں بارڈرز پہ, ایئرپورٹس پہ, ہسپتالوں میں. تھینک یو. جی انس اور پھر اجاز صاحب. جی Ma'am, quick questions, 2 questions to be precise. First things first, yesterday we saw the report on human rights practices by the United States, and I quote from the report on Pakistan, which says, significant human rights issues included unlawful or arbitrary killings by the government or its agents, including extrajudicial killings and disappearances, torture, arbitrary detention, and so on. This is in the report. What is government of Pakistan's take on this human rights practices report by the United States that was issued yesterday, number 1. Number 2, with regards to corona, are we expecting the government of Pakistan to work with regional countries, including Iran and India? Because we've seen the government of Pakistan sending aid to China, but we're yet to see that being done to Iran as well. Thank you. I have not seen the report that you're referring to. However, I think some of the data needs to be updated.
because the government of Pakistan in recent months has taken a number of steps to ensure that human rights freedoms and are provided to all our citizens. So, as I said, I have not seen the report, but I'm sure the updating that needs to be done will be verified and fertile. Yes, definitely, definitely. On coronavirus, as I said, that the government of Pakistan is taking a very close look and monitoring the situation round the clock. Whatever needs to be done to help not only our own citizens within the borders of Pakistan, and any assistance that we can give to any other country would be looked at, and decisions will be taken when the time arises. Ijaz Sahab. दस्तखत को क्वारंटाइन में करके पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन एक अफ़गान शहरी जो है कामरान उसको वापस भेज दिया गया। इस हवाले से अफ़गान शहरी की वापसी के हवाले से आप क्या कहेंगी? दूसरा, इंडिया ने जर्मनी समेत कई मुल्कों के शहरियों के जो वीज़े थे वो मनसूख किए हैं। क्या पाकिस्तान ऐसी किसी पॉलिसी पर गौर कर रहा है कि जब तक कोरोना कंट्रोल नहीं हो जाता तो बाहर से जो आने वाले हैं कम से कम उनके वीज़े सस्पेंड किए जाएँ? जी, आपका जो पहला तोरखम बॉर्डर पे जो था उसका I'll have to verify the facts and revert to you. We have seen reports of cancellation of visas in some of the countries in the region, which is their own step that they are taking for the protection of their citizens. As I said earlier, Pakistan government is going to take all measures that are necessary for the safeguard, prevention of the coronavirus and the safety of our citizens. जी आप मैम सहर बलोच फ्रॉम बीबीसी। मैम मेरा सवाल पर ज़ायरीन जिनको क्वारंटाइन में रखा हुआ है, स्क्रीनिंग के लिए भी रोका गया है, उनकी तादाद भी बढ़ गई है और उसके अलावा कल से जो है वो वहाँ पे एहतजाज भी कर रहे हैं। तो मैम उनके हवाले से क्या इस वक्त सिचुएशन है? उनको क्या वापस भेज दिया जाएगा? क्या उनके साथ क्या मतलब अभी पाकिस्तान किस तरह से डील करेगा, जितने भी ज़ायरीन ईरान से आके वहाँ पे इस वक्त फंसे हुए हैं? You're talking about the Taftan border. There's been Zaireen who went to Iran for their pilgrimage. A large number of them have returned to Pakistan through the Taftan border. The Ministry of Health and other stakeholders have set up the facilities with the cooperation of the provincial government of Balochistan on the Taftan border for the verification, assessment, monitoring, quarantine of the Zaireen who have returned. So all efforts are being made to make sure that the best possible efforts and measures can be taken for their safety, for their health. And this is an ongoing work that is taking place because of the large number of the Zaireen there. Ji, Rashda. Officially stance क्या है, and secondly there are reports के family के लोग भी arrest किए गए हैं, इस हवाले से भी आपका comment चाहिए. Thank you. Should I take Saima or should I take Shabir? Shabir, go ahead. Thank you, ma'am. Actually, supplementary to the earlier question about two presidents in Afghanistan, we have seen that Pakistan has congratulated Ashraf Ghani through your press release issued. But what is the position of Pakistan vis-a-vis presidency of Abdullah Abdullah is concerned? Ji, is there a supplementary to this? Ji, Askar Saab. If it's a supplementary, please go ahead. If it's another question, then we can wait. Not supplementary, complimentary. मैम अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उस तनाज़ुर में क्या पाकिस्तान कोई नई जो है वो मीटिंग ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे जलील साहब जो वायलेंस में जो इजाफा है तालिबान की तरफ से उसको कहा है कि दैट इज़ अनएक्सेप्टेबल और इसकी वजह से जो पीस अमल है उसको नुकसान पहुँच सकता है। दूसरी तरफ जो यूएस स्पेशल एनवाय फॉर अफ़गानिस्तान अज़लम खलीलज़ाद, उन्होंने एक अफ़गान न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि वो ही होप्स कि जो इंट्रा अफ़गान डायलॉग का प्रोसेस है वो नेक्स्ट 100 डेज़ में मुकम्मल हो सकता है। और जबकि तालिबान ने सदर गनी की तरफ से जो कंडीशनल रिलीज़ ऑफ प्रिजनर्स है
اس کو ریجیکٹ کر دی ہے. Would you like to comment on these issues, please? Thank you. Yes, please go ahead. Thank you. This is Wajid Khan from INP News Agency. My question is regarding to peace deal. There are some reports that Taliban has refused to add Dr. Afia's name in the prisoners list for release. Will Pakistan take this matter with relevant authorities for the Dr. Afia's release during the other prisoner release under this deal? میں بھی پوچھ لوں. Ji, go ahead. Thank you. Independent Election Commission announced the victory of President Ashraf Ghani in the elections that were held. And subsequently, Pakistan, as you are also aware, felicitated President Ghani. The Prime Minister, Imran Khan, also conveyed his felicitations and best wishes for the new president and for the Afghan the nation. You're also aware that Pakistan has always maintained that the US-Taliban peace agreement is a historic step towards the ultimate aim of achieving peace and stability in Afghanistan. The peace agreement reflects commitment of all sides to work constructively. And it is now a significant opportunity to move towards the next step of the intra-Afghan dialogue. We have seen reports that Jalil Saab and others have referred to, and we hope that the agreement that has been arrived at between the two sides would be taken forward by all the parties in Afghanistan who would find a way to sit together and to arrive at a solution to take the most crucial steps forward to take the peace agreement and to take the peace process forward. We believe intra-Afghan dialogue is a crucial step in this journey towards lasting peace and stability in Afghanistan. And Pakistan has played its role as a facilitator, and we hope that now the responsibility of the Afghan people and their representatives to take the people of Afghanistan from conflict and strife to peace and security in the days and months ahead. I'll take a, Ji, Khwaja Saab. It is our policy not to comment on the domestic situation of any other country. میم اس وقت جو افغانستان کے اندر جو صورتحال ہے خواجہ صاحب میں نے بہت تفصیل سے پاکستان کی پوزیشن افغانستان اور جو امن معاہدہ ہے اور اس کے بعد کے جو قدم ہیں جو اٹھانے ہیں ان کے اوپر میں نے کافی تفصیل سے بتایا ہے. یہ اسی آپ کا سوال بھی اسی اس میں آ جاتا ہے. ڈاکٹر عافیہ صدیقی is a national of Pakistan. As you would recall, in July, during the Prime Minister's visit to the United States, he had raised it. And we have also raised this issue with the American authorities, and our talks on this continue. Ji Faisal. Madam Faisal Raza Khan, 92 News se. You have commented on the spread of coronavirus. What concrete steps taken by Ministry of Foreign Affairs to safeguard its diplomats and the officials who are deputed at different stations across the world, our embassies, because lots of people are coming and going from for visas and all other aspects who are missions abroad. So they are more vulnerable regarding coronavirus cases, number one. And the second is, what about the overseas Pakistanis? Because lots of countries are giving ultimatum to their citizens to return to their homeland. So what about those Pakistanis residing in Middle East, in Europe, and across the world? And what measures taken by our missions to safeguard our nationals there? Thank you. With regard to overseas Pakistanis in different parts of the world, as you know that many countries are taking strict measures to stop the flow in and out of their territories.
And therefore, all those overseas Pakistanis who may be in the Gulf or Middle East or in Europe are a part of the preventive steps and measures that the government of those countries are taking. And we would advise all of them to follow the advisories and the guidance that the governments there are issuing for the safety of all the people, nationals and others within their territories. Regarding the safety of our diplomats in different missions, we are constituting a plan to see how best our diplomats can be helped in case of any incident. This is an in-house discussion that is taking place, led by the Foreign Minister and the Foreign Secretary, and we will take measures as appropriate wherever required. Thank you. Ji, piche aap, ji. थैंक यू वेरी मच फिदा हुसैन रेडियो न्यूज़ नेटवर्क। पहला सवाल मैडम अगेन उसी कोरोना वायरस के हवाले से, आपने अभी बताया कि एयरपोर्ट्स और तमाम जो बॉर्डर पर चेकिंग के हर किस्म की सहूलियत मौजूद है, अब पर हर किस्म की सहूलियत दी जा रही है या चेकिंग की जा रही है लोगों की सेहत को महफूज बनाने के लिए। दूसरा सवाल मेरा अगेन गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से है कि अभी जो ग़िज़र और कोहिस्तान के दरमियान जो कंट्रोवर्सी एक इलाके के हवाले से हैंदराब के वेरी मच जी, regarding facilities for evaluation and monitoring of coronavirus amongst passengers entering Pakistan, as you know that the Ministry of Health, both at federal level and at provincial levels, and the provincial governments are involved in the first instance to ensure that all facilities are there. Where there are gaps, there is an increased effort to make sure that those gaps are closed. Regarding the story that you are talking about, I have not seen it. There is no change in the position of the government of Pakistan on the Gilgit-Baltistan status. So since I have not seen the story, I cannot comment on it. Ji, piche. This is the work that we have done, especially for meeting the Sustainable Development Goals, education, health, and other factors, part of the SDGs, and where science and innovation can help meet those objectives. So that is the purpose of that two-day conference as well as exhibition. On the first day, the science exhibition is open to public from 1 p.m. till 5 p.m. And on Tuesday, it's open from 10 a.m. till 5 p.m. So on both those days, the media as well as the general public would be a part of it and can attend the sessions. And the venue is the Park China Friendship Center. So I hope that meets your question. Ji. ज़हीर अली मेरा नाम है, समा टीवी से हूँ। मेरा सवाल ये है कि गुज़श्ता दिनों जो OIC का लो लेवल डेलीगेशन रिप्रेजेंटेटिव सेक्रेटरी जनरल का यहाँ पे आया था, और इंडिया में जो इम्तियाज़ी कानून लाया गया है ख़ास करके अक़लियतियों ख़ास करके मुसलमानों के हवाले से, उस हवाले से तुर्क सदर का बयान है, UN सेक्रेटरी जनरल का जो रोल है वो सामने है, लेकिन सऊदी अरबिया और UAE के रोल पे क्या आप सेटिस्फैक्ट्री हैं कि अब तक उनका रोल ठीक है इस पर? जैसे मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में भी कहा कि OIC सेक्रेटरी जनरल के स्पेशल एनवॉय ऑन जम्मू एंड कश्मीर, हिज एक्सेलेंसी यूसुफ अल दुबई जो पाकिस्तान आए हुए थे, वो आज़ाद कश्मीर भी गए। उन्होंने तमाम लीडरशिप से, आज़ाद कश्मीर की पार्लियामेंट्री लीडरशिप से भी और हमारी लीडरशिप से, प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सबके ऊपर उनकी मुलाकातें थी। उसके बाद वो लाइन ऑफ कंट्रोल भी गए और उन्होंने अपने प्रेस ब्रीफिंग में भी और दूसरे स्टेटमेंट्स में भी उन्होंने बहुत खुल के बयान किया है कि OIC के निगाह में जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूट को तरजीह दी जाती है, और ये कि उन्होंने रीअफर्म किया दैट जम्मू एंड कश्मीर इज़ एन इंटरनेशनल डिस्प्यूट। सो आई थिंक कोई मुबालगा या कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इस अनाउंसमेंट और स्टेटमेंट के बाद। जी, आई टेक जी मतीन साहब।
نیجر میں ایکسپیکٹڈ ہے. I'll have to check this to see what are the details on this. Next, جی I'll take جی. میم عباس جعفر فرام ڈسٹرکٹ نیوز. میڈم میرے آپ سے 2 سوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بھارت میں جو سچویشن چل رہی ہے اندرونی طور پہ اس کا پاکستان پہ بہت اثر ہو رہا ہے. لوگوں ایک تو مذہب کے علاوہ لوگوں کی رشتہ داریاں بھی ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنلی جو ہے وہ پاکستان اتنی ایفرٹ نہیں کر رہا ہے کہ بھارت کو انڈر پریشر لایا جائے یا اس کے اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ مسلمانوں سے امتیازی سلوک بند کیا جائے. دوسرا سوال میڈم میرا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو واپسی کے لیے ایک خط لکھا گیا ہے, کیا وہ ایکسٹریڈائٹ ہوں گے؟ اس حصے میں فارن آفس کا کیا رول ہے؟ اور ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ پاک ایران سرحد پر تاجروں کے 1500 ٹرک پھنسے ہوئے ہیں اس کے تاجروں کے, جس سے اربوں روپے کے نقصان کا اندیشہ ہے. کورونا وائرس والے معاملات تو ٹھیک ہیں, لیکن جو بارڈر کا نظام ہے وہ سارا فیڈرل ایجنسیوں کے انڈر ہے اور وہ مقامی تاجروں سے تعاون نہیں کر رہے ہیں. اس سلسلے میں آپ کیا کہہ سکتی ہیں؟ جی پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تافتان بارڈر پہ جو ایرانی ٹرکس تھے وہ جی وہ اس کے اوپر موومنٹ شروع ہو گئی ہے ٹرکس کی, آمد و رفت دونوں طرف سے. جو زائرین ہیں وہ تو آ رہے ہیں, اس کے علاوہ ٹرکس بھی. آئی تھنک آپ نے میرے اوپننگ ریمارکس میں ایک تفصیلی بیان سنا ہوگا. دلی میں جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں اس پہ پاکستان کی جو انتہائی تشویش کا ہم نے اظہار کیا ہے اپنی اسٹیٹمنٹ میں, اور نہ صرف ہم نے, پرائم منسٹر کی اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہوگی. پرائم منسٹر نے بہت کھل کے اس کے اوپر اپنا تشویش اور اپنا کنسرن ایکسپریس کیا ہے. امام خامنائی نے بہت پرزور بیان کیا ہے, پریزیڈنٹ آف ٹرکی نے کیا ہے, UN سیکرٹری جنرل نے کیا ہے, اور دنیا کے کئی ممالک میں پروٹیسٹس ہوئے ہیں جو ہندوستان کی ڈسکرمنیٹری اینٹی مائنورٹی پالیسیز ہیں, اور جو مسلمانوں کی املاک, ان کی جانیں اور ان کے تقدس کی پامالی ہوئی ہے حالیہ دنوں میں دلی میں. تو یہ کئی دنیا کے کئی کونوں سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں, اور ہندوستان کو یہ باور کیا جا رہا ہے کہ کنڈیمنیشن ہو رہی ہے کہ وہ اپنی پالیسیز پر نظر ثانی کرے, اور جنہوں نے یہ ظلم ڈھایا ہے مسلمانوں پہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. سو آئی تھنک دیر از اے رائزنگ ویو of condemnations and protest in different parts of the world on this. Thank you, Ji. If there are no more questions, I'll take one at the back, and that will be the last one. Ji. السلام علیکم. میں شاہ انور عباس بول نیوز سے. مجھے صرف ظالم خلیل زاد جو پاکستان آ رہے ہیں ان کے حوالے سے اگر کچھ آپ تفصیلات ہمارے ساتھ آگاہ کر سکیں, شیئر کر سکیں. جی